Learn English to Gujarati. To be allowed to and. મંજૂરી હોવી. Made funny. Welcome to Permission Kingdom. Hey, today you are going to learn how to talk about permission in Gujarati without sounding like a confused potato at a locked door. We will keep it simple, useful, and a little ridiculous. Imagine a giant gate. Above it, a glowing sign says, મંજૂરી હોવી. which means to be allowed to. In this kingdom, nobody moves without permission. Not the children, not the teachers, not even the cat with a necktie. Children are allowed to play here. બાળકોને અહીં મંજૂરી હોવી જેવી સ્થિતિમાં રમવા દેવામાં આવે છે. Are we allowed to enter now? શું અમને હવે અંદર જવા મંજૂરી હોવી છે? You are not allowed to park here. તમને અહીં પાર્ક કરવા મંજૂરી હોવી નથી. Think of. મંજૂરી હોવી. As the green traffic light of life. I may, therefore I go. Now let us zoom in on you, the brave hero holding an imaginary permission slip. This is the phrase you use when you are allowed to do something. I may is. મને મંજૂરી છે. Point to yourself and say it. મને મંજૂરી છે. I may enter now. મને હવે અંદર જવાની મંજૂરી છે. Very useful if you enjoy entering rooms dramatically. I may ask a question. મને પ્રશ્ન પૂછવાની મંજૂરી છે. Excellent for classrooms, meetings, and awkward family dinners. I may leave early today. મને આજે વહેલું જવાની મંજૂરી છે. Possibly the most beautiful sentence in human history. You may, Your Majesty. Next, you give permission to someone else, politely, kindly, and with the confidence of a librarian guarding snacks. Listen for the you form. You may is. તમે કરી શકો છો. Literally, it can also sound like you can, but here we use it as you may. You may enter now. તમે હવે અંદર જઈ શકો છો. You may ask a question. તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. You may sit here. તમે અહીં બેસી શકો છો. Congratulations. You have officially been granted chair access. He, she, and it get permission too. Permission is for everyone. Men, women, mysterious objects, and probably one overconfident goat. He is allowed to is. તેને પરવાનગી છે. He is allowed to enter. તેને અંદર જવાની પરવાનગી છે. He is allowed to speak now. તેને હવે બોલવાની પરવાનગી છે. She may is. તેને મંજૂરી છે. She may enter now. તેને હવે અંદર જવાની મંજૂરી છે. She may leave early. તેને વહેલા જવાની મંજૂરી છે. It is allowed is. તેની મંજૂરી છે. Here, it is allowed. અહીં તેની મંજૂરી છે. In this room, it is allowed to speak softly. આ રૂમમાં ધીમે બોલવું તેની મંજૂરી છે. We and you all and they. Now the permission gets bigger. We are moving from one person to whole groups, because groups also love official approval. We may is. અમે કરી શકીએ છીએ. We may enter now. અમે હવે અંદર જઈ શકીએ છીએ. We may ask a question. અમે એક પ્રશ્ન પૂછી શકીએ છીએ. You all are allowed to is. તમને બધાને કરવાની મંજૂરી છે. You all are allowed to enter now. તમને બધાને હવે અંદર જવાની મંજૂરી છે. They are allowed to is. તેઓને પરવાનગી છે. They are allowed to enter now. તેઓને હવે અંદર જવાની પરવાનગી છે. They are allowed to speak here. તેઓને અહીં બોલવાની પરવાનગી છે. Mini dialogue at the great door. Let us put these forms into a silly little scene. Picture a guard who takes permission far too seriously. Guard. Halt. Who goes there? Student. I would like to enter. Guard. Do you have permission? Student. મને મંજૂરી છે. I may enter now. મને હવે અંદર જવાની મંજૂરી છે. Friend. And me? Guard. તમે કરી શકો છો. You may enter now. તમે હવે અંદર જઈ શકો છો. Teacher arrives and points to a boy. તેને પરવાનગી છે.
Then she points to a girl. તેને મંજૂરી છે. Then a whole group appears with snacks. Guard sighs deeply and says, તમને બધાને કરવાની મંજૂરી છે. The crowd cheers. The cat also enters. Nobody asked why the cat had a badge. Quick recall challenge. Your turn. I say the English, and you try the Gujarati before I give it to you. To be allowed to. મંજૂરી હોવી. I may. મને મંજૂરી છે. You may. તમે કરી શકો છો. He is allowed to. તેને પરવાનગી છે. She may. તેને મંજૂરી છે. It is allowed. તેની મંજૂરી છે. We may. અમે કરી શકીએ છીએ. You all are allowed to. તમને બધાને કરવાની મંજૂરી છે. They are allowed to. તેઓને પરવાનગી છે. Friendly conclusion. Nice work. You just practiced a whole permission family in Gujarati, and no security guard had to chase you away. Thank you for learning with me today. Keep repeating these phrases out loud. મંજૂરી હોવી. મને મંજૂરી છે. તમે કરી શકો છો. તેને પરવાનગી છે. તેને મંજૂરી છે. તેની મંજૂરી છે. અમે કરી શકીએ છીએ. તમને બધાને કરવાની મંજૂરી છે. And. તેઓને પરવાનગી છે. Practice again tomorrow, use them in your own little sentences, and soon permission in Gujarati will feel completely natural.